have a second activity of the learning experience number 6. Okay? So this is the second activity and the next week we finish. ¿Ya? La próxima semana finalizamos esa experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que estar listos, ¿no? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos pendiente, imagino que lo tenemos en la mente, ¿no? A ver, ¿qué tenemos que hacer? What is our challenge? ¿Cuál es nuestro reto? A ver, ¿quién se acuerda? What do we have to do? Describir acciones que realice un miembro de nuestra familia que afecte negativa o positivamente el ambiente. Awesome. Very good. Great. So that is what we have to do. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? So it's like, we have to write, tenemos que escribir. We have to talk about a family member who does positive actions or negative actions that affect maybe positively or negatively to our environment. Yes, good. So yeah, very good. Muy bien, chicos. I think we have everything clear. Creo que tenemos todo claro de lo que tenemos que hacer la próxima semana. Por lo tanto, nos estamos preparando. This activity number 2 is reduce, reuse, and recycle. ¿Ya? Do you know those words? ¿Ustedes conocen esas palabras, chicos, chicas? ¿Alguna vez las han visto? Yes or not? Have you heard them? Of course. Yeah. Actually, in Spanish we use them a lot, ¿no? En castellano los utilizamos bastante, específicamente cuando nosotros hablamos del cuidado, de la protección del medio ambiente, ¿no? Yeah. So, it says here we have a first exercise and it says extract 2 activities that are good for the environment and 2 that are bad for the environment from activity 1 section. Let's listen and read. Okay, la semana pasada trabajamos la actividad número 1 y habíamos visto, por ejemplo, en la sección Let's listen and read, vimos nosotros algunas actividades. Profe, no sé si está hablando, pero tiene el micrófono apagado. Oh, don't worry. Yes, I'm actually, I was searching for the file. Okay, sorry. Don't worry. No se preocupen, chicos, estaba buscando el archivo y ahí tenemos. So this is what we did the last week. Es una lectura que tuvimos sobre here we have 2 people, 2 personas, Marco y Camila. We read the routine, ¿no? Leímos un poco sobre su rutina. Y bueno, what does it say? ¿Qué nos dice la actividad que vamos a hacer el día de hoy? Que tenemos que sacar 2 acciones positivas y 2 acciones negativas para el medio ambiente de esta parte, de esta sección. So, just help me, dear students. A ver, ¿me ayudan? First of all, we need the positive ones, las positivas, a ver, positive ones, from here. Miss Marco takes a short shower. Yes, very good. So, what is it? Yeah, Marco takes a quick shower. Yes. Ahí tenemos, ya está. So, yeah, that is what we have to do. We're gonna copy them and paste it here, for example, no? Oh, I can't. Okay, Marco takes a quick shower. Yeah, excellent. That is positive. Es algo positivo, ¿no? Something good for the environment. Number 2, another one. Otra positiva. Can you see it? I think you can't. A ver, let me check. A ver, another one. We have one, tenemos una. Marcos never buys packaged food. Marco never buys packaged food. Yes. Great.
Yes. Awesome. Yeah, those are positive activities. Yes, son actividades positivas. They are good for the environment. Yeah, there we have them. Now, let's see those activities or those actions that are bad for the environment. For example, here we have it. She always buys bottled water and packaged food. Yes, entonces dice, ella siempre compra agua embotellada y comida empacada. Okay, good. So let's continue, guys. Tell me. Let's see the file. Ahí tenemos, a ver. I guess we can get them from Camila, ¿no? Creo que podemos sacar esas acciones de Camila because Camila's routine is not good for our environment. So, is there any idea? Yeah, Camila takes a long 30-minute shower. Yeah, okay. From 15 to 20 minutes, right? That's a lot. Okay. Yeah. I used to take that. Oh my god. Okay, Renzo. Yeah, I think so. Most of us do that. Yeah, so yeah, we feel like okay, they are talking about me. Yeah. Okay, so Camila takes long showers. A long shower, huh? Takes long shower. Yeah. We can say that we can mention the time as well, so no problem. Yeah. Another one. Otra, a ver, let's see another one. Generates a lot of garbage at home and shears from plastic. A ver. What? Can you please repeat? In which part? ¿En qué parte era? Generates a lot of garbage. Yeah. Okay, thank you so much. Camila generates a lot of garbage. Genera mucha basura. Muy bien, excellent. Yes. So, let's write it. Okay, say for example here, Camila generates a lot of garbage. Good. Excellent. So, that is it, guys. So this is what we did the last week. Es lo que hicimos la semana pasada. So, yeah. Here we have positive and negative actions. So we have to be aware about those actions because like we have to describe them the next week, ¿no? La próxima semana tenemos que describirlas. So yeah, let's pay attention on our actions or family members' actions, yeah, because we have to describe another person's actions, if maybe they are positive or negative, but we have to pay attention to those actions. Okay. So yeah, let's continue. Here we have, this was the first activity, and now let's continue with the second exercise. And here we have a listening comprehension activity. Yeah, it says listen to the interview and check true, false, or no information, okay, according to what we listen. Entonces, ya saben, vamos a escuchar un audio, ustedes pueden marcar true, false, ¿no? Verdadero, falso, o no se obtuvo la información, ¿no? No hay información. Bien, so for example here we have Lauren Singer is 25 years old. There is no information about it. Okay, let's read it all. Vamos a leer todo. Let's read it. Number 1, Lauren has an eco-friendly routine. We don't know. Sabemos. All her trash from 7 years is in a little glass container. That sounds interesting.
Number 3, she sometimes buys plastic containers. 4, Lauren never buys packaged food. 5, she gives her old clothes to her young sister. 6, sometimes Lauren transforms her organic garbage into fertilizer. 7, she has a lot of plants in her house. Okay, so let's listen. We don't know that information, so let's listen and get all. Yes, so my dear students, please, I recommend you to have your maybe a piece of paper, a pencil or a pen in order to take notes of your answers. Yeah, por favor, un lapicero, un lápiz, algo para que vayan anotando sus respuestas, y si es que tienen su archivo abierto, vayan haciéndolo. Okay, so let's do it. English Level A2. Let's go green. Activity 2. Reduce, reuse, and recycle. Let's practice. Practice exercise 1. Listening comprehension. Listen to the interview and check true, false, or no information. Hello, everybody. On today's show, we have a very special guest. She's a blogger, an entrepreneur, and she has an eco-friendly routine. Please welcome Lauren Singer. Hi, Lauren. Hello. Thank you for having me. Thank you for being here. Lauren, I hear you have an eco-friendly routine. Can you tell us about it? Yes, I have a routine that helps protect the planet. Most of my actions affect the environment positively. I, like most people, do produce garbage, but all of my trash from the past 4 years is in this little glass container. Wow, that's impressive. 4 years of garbage in just one small glass container? How did you do it? Well, first of all, I never buy plastic bottles, plastic bags, or any plastic container. That is a habit that we all need to change. Secondly, I always take my own bags to the market. Good idea. And how often do you buy packaged food? I sometimes buy packaged food, but only packaged food that comes in recyclable containers. Sometimes I transform the containers into ornaments for my house, but I never throw them away. I love that idea. That's really creative. I always try to think of new ways to reuse and repurpose what I have. How often do you recycle clothes? I always recycle my clothes. I fix, donate, and reuse them, but I never throw away my clothes. So, how often do you buy new clothes? I sometimes buy clothes, but I always buy second-hand clothes. That's smart. I often buy second-hand clothes too. Tell us what you do about garbage. Do you sort your garbage? Yes, I sort my garbage into plastic, paper, and organic. Sometimes I transform the organic garbage into fertilizer for my plants. That is amazing, Lauren. I want to live an eco-friendly routine too. You just need to change some of your habits. Let's go green. Okay, dear students, tell me, is that enough or we listen to it again? A ver, ¿qué creen? ¿Es suficiente o escuchamos nuevamente el audio? What do you think? Yeah, I think the last part. Okay. Yeah. Yeah, I think we're gonna play it again because for all the students. So, yeah, let's do it again, okay? No problem. Let's go green. Activity 2. Reduce, reuse, and recycle. Let's practice. Practice exercise 1. Listening comprehension. Listen to the interview and check true, false, or no information. Hello, everybody. On today's show, we have a very special guest. She's a blogger, an entrepreneur, and she has an eco-friendly routine. Please welcome Lauren Singer.
Hi, Lauren. Hello, thank you for having me. Thank you for being here. Lauren, I hear you have an eco-friendly routine. Can you tell us about it? Yes, I have a routine that helps protect the planet. Most of my actions affect the environment positively. I, like most people, do produce garbage, but all of my trash from the past 4 years is in this little glass container. Wow, that's impressive. 4 years of garbage in just one small glass container? How did you do it? Well, first of all, I never buy plastic bottles, plastic bags, or any plastic container. That is a habit that we all need to change. Secondly, I always take my own bags to the market. Good idea. And how often do you buy packaged food? I sometimes buy packaged food, but only packaged food that comes in recyclable containers. Sometimes I transform the containers into ornaments for my house, but I never throw them away. I love that idea. That's really creative. I always try to think of new ways to reuse and repurpose what I have. How often do you recycle clothes? I always recycle my clothes. I fix, donate, and reuse them, but I never throw away my clothes. So, how often do you buy new clothes? I sometimes buy clothes, but I always buy second-hand clothes. That's smart. I often buy secondhand clothes too. Tell us what you do about garbage. Do you sort your garbage? Yes, I sort my garbage into plastic, paper, and organic. Sometimes I transform the organic garbage into fertilizer for my plants. That is amazing, Lauren. I want to live an eco-friendly routine too. You just need to change some of your habits. Let's go green. Okay, my dear students, there we have it. So, do you have the answers? Do you? ¿Tienen las respuestas? Yes, great. I know it. Okay, my dear students, so number 1, Lauren has an eco-friendly routine. True, false, or no information? True. True. Yes. Excellent. Yes, she's an eco-friendly person. Okay. Okay. Okay, number 2. All her trash from 7 years is in a little glass container. False. That's false. Why false? Actually, because are 4 years. Yeah, 4 years, not 7 years. That's great. Number 3. She sometimes buys plastic containers. True, false, or no information? False. That is false. Yes. Number 4. Lauren never buys packaged food. True. True. Are you sure, guys? Are you sure? ¿Están seguros? That is actually false. Es falso porque ella dice, I sometimes, a veces compro, ¿no? I sometimes buy packaged food, but that food must be in recyclable containers, ¿no? Tienen que ser así como que contenedores reciclables, ¿no? Algo que se pueda reciclar, ¿no? So that is what she said. Next, number 5. She gives her old clothes to her young sister. That's false. Are you sure? Is that false? No information. No information because she said that she donates her clothes, but she didn't mention to whom she donates them. ¿Ya? No dijo a quién los dona, solamente que los dona, ¿no? She didn't mention her sister. Yeah, excellent. No information. Number 6. Sometimes Lauren transforms her organic garbage into fertilizers. True or false? ¿No? Dice que a veces ella transforma la basura orgánica en fertilizantes. True.
True, yes. Uh-huh. And 7, the last one, it says she has a lot of plants in her house. Tiene muchas plantas en su casa. She has a lot of plants in her house. True. Uh-huh. Really? What do you think? No information. No information. Yeah. Maybe we Yeah, could. no information. Ajá. Sí, porque quizá podríamos deducir que ella tiene muchas plantas porque, bueno, hace fertilizante, ¿no? Pero no lo menciona, ¿no? Entonces, no information is better. Okay. Very good, dear students. Awesome. So here we have an exercise number 2 from the listening comprehension activity, and it says complete the sentences about yourself with an adverb of frequency. Yeah. So the last week, when we read the self-assess chart, cuando leíamos el recuadro de la autoevaluación, nos indicaba que para este reto que vamos a cumplir, tenemos que nosotros tener conocimiento y saber utilizar los frequency adverbs, ¿no? ¿Qué son los frequency adverbs? Here we have some of them, ¿no? Acá tenemos algunos, pero no son todos. There are many more, yes. Los adverbios de frecuencia los utilizamos cuando nosotros nos referimos a, por ejemplo, si vamos a hablar de nuestra rutina, con qué frecuencia hacemos cierta actividad, entonces ahí utilizamos esas palabras, ¿no? Cuando utilizamos el presente simple usamos bastante los frequency adverbs, ¿ok? Y los frequency adverbs van siempre después del sustantivo o del pronombre personal, ¿ok? Yeah. Here we have them. So, my dear students, this is an activity, but it's about you. Yes, es sobre cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, okay? So, you have to complete with the frequency adverb. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, algunos. This is always. Always is the maximum. Yes, es como que el adverbio de frecuencia, o digamos, cuando tú realizas una actividad y la realizas con mayor frecuencia, la máxima frecuencia, ponemos always. Always in Spanish means siempre. Okay? Then we have another one which is also very frequent, bastante frecuente, pero no tanto como always. That is usually. Usually, ¿no? ¿Qué significa? Usualmente, ¿no? Y luego tenemos otra que es sometimes. Sometimes is like 50%, ¿no? Un 50% que realizas esta actividad. Es a veces, sí, algunas veces, ¿no? Eso significa. And finally we have another one which is never, nunca, ¿no? Nunca. That is 0%, 0%. Okay, so let's remember them, but please, let's increase our vocabulary, ¿ya? Porque, por ejemplo, entre esta palabra y esta palabra, always and usually, there are more, or there is another one, hay otra, ¿no? Igual, por ejemplo, entre sometimes y never, también, entre usually y sometimes, también, ¿no? Así es que tenemos que averiguar, ¿ya? Investigamos más sobre los frequency adverbs. Ok. Bien, so, number 1, I buy bottled water. A ver, voy a preguntarles a cada uno de ustedes, no importa si es que nuestra rutina es o no ecoamigable, lo más importante es que seamos conscientes de ello. So, a ver, for example, how would you complete it, Renzo? Miss, I have a question. What happens if I used to do an action, but since the pandemic, I am not doing that anymore? Yeah, okay. Because In like this in case, always, because I used to so frequently, so always to buy bottle of water. So since the pandemic, I didn't do that anymore. So yeah, we're talking about now, yes. So what would be your sentence? I have
a bottle of water, but yeah, I am constantly using, so I'm not buying any bottle of water. So Yeah, we but could it say says that I good. buy. It says I buy. So Never. never. Yeah. That is good. Okay. So in the case of Renzo, for example, Renzo says I never buy bottled water. ¿No? Pero él está aceptando que antes sí lo hacía, pero desde la pandemia ya no lo hace, ¿no? Dejó de hacer eso y ya, claro, porque ahora estamos en casita y pues tomamos nuestra agüita ahí, ¿no? Muy bien, pero que se haga como que una costumbre, mejor llevamos nuestro pote de agua y ya, ¿no? It's much better. Okay, so my dear students, thank you, Renzo. Number 2, sort my garbage. I sort my garbage. I always, I usually, I sometimes, or I never sort my garbage. Oh, Imanol. Clasificar la basura. No, Imanol isn't here. Vanessa, Ticona. How about you? No? Or Victoria Centeno, what would you say? Oh my god, dear students, where are you? Alfredo, I know you're going to answer it. To it. Yes, never. I never sort my garbage. Ok, muy bien, very good. Muy bien la oración, pero no está buena la acción. Ok, nunca clasifico mi basura. Muy bien, pero creo que vamos a hacerlo, ¿no, Alfredo? Yes. Yeah, that is great. Awesome. Thank you, Alfredo. Number 3. Rosa Escalante. Number 3. I fix and reuse my old clothes. Dice, yo arreglar y reusar mis ropas viejitas. I always, usually, I sometimes, or I never. Always. Victoria, okay, Victoria. I always fix and reuse my old clothes. Very good, Victoria. Congratulations. Number 4. I use recyclable containers. I use recyclable containers. Dice, utilizo contenedores reciclables. How? Alexandra, what's your answer? Yes, teacher. Number 4. Número 4, a ver, dice, yo uso contenedores reciclables. Sometimes. Sometimes. Thank you, Alexandra. And Araceli, I buy things in plastic bags. Dice, yo compro cosas en bolsas de plástico. Usually. I usually buy things in plastic bags. Yeah, thank you. And I thank you because you're frank, ¿no? Les agradezco por ser sinceros también, ¿no? That is the most important thing, because it's like Camila, ¿no? Como Camila, ¿no? En la lectura anterior, she accepted that she's not an eco-friendly, she doesn't have an eco-friendly routine, but she is like aware of the changement that she has to do, right? Okay. So let's continue. Don't forget, guys, to check those adverbs of frequency. Okay? Now let's continue. Here we have some of them, and it says exercise number 3. Write sentences about your family members. Use the activities from the box and adverbs of the frequency and bar. Okay. So my dear students, here we have some activities, some adverbs, también tenemos algunos adverbios acá, ¿ya? Y vamos a utilizarlos, ¿para qué? Para escribir oraciones
¿no? Sobre nuestros familiares, ¿no? Algunos miembros de nuestra familia. Así es que estas actividades, por ejemplo, que estamos escribiendo acá, nos van a ayudar también para la próxima semana que tenemos que describir, ¿no? La rutina de algún familiar. So here, for example, we have always, which is the maximum, ¿no? Lo máximo, and never, which is the minimum, ¿no? Lo zero. Okay, and here we have some activities, and it says fix her or his clothes. ¿Qué era la palabra fix? ¿Recuerdan, chicos? Ya lo vimos anteriormente en la actividad anterior. ¿Qué era fix? Por ejemplo, decía fix the clothes. Vayan anotando los verbos que vamos aprendiendo el día de hoy. Fix means arreglar, ¿no? Arreglar sus ropas. Her, si es que hablamos de ella, y his, si es que hablamos de él. ¿Ok? So don't forget it. Number 2, the second one, it says, take a recycled bag to the market. Yes, take a recycled bag to the market. ¿No? Llevar una bolsa reciclada al mercado. Buy food in plastic containers. ¿Ya? Reuse plastic containers. Donate. Donate. A ver, chicos, ¿esta palabra no les parece castellano? ¿Qué significará? A ver, cuéntenme ustedes, a ver. What's the meaning of it? Donar. Donar, miren, se parece mucho al castellano, ¿no? Donate her or his old clothes, ¿no? Donar sus ropas antiguas. Puede ser her, si es que es de ella o de él, ¿no? Bien, throw away the garbage. What is it, guys? ¿Qué significa throw away? Throw away. Throw away means tirar, botar, ¿no? Botar la basura. Okay? So yeah, let's do it. Now it says, here we have an example. Tenemos un ejemplo. Vamos a trabajar quizá con algunos. Y ya ustedes completan algunas las oraciones de acuerdo a sus miembros de familia, ¿no? For example, my mom always fixes her clothes, but my dad never does. Okay, great. So, you know that we have to use but. Tenemos que utilizar but. Y but es como para algo que es contrario, ¿no? Entonces, acá tenemos una oración que es buena, afirmativa, ¿no? My mom always fixes her clothes. Entonces, la otra dice, but my dad, ¿no? Pero mi papá nunca lo hace. ¿Ok? Ya está. So, for example, here, guys. A ver, give me an example. Denme un ejemplo. No necesariamente tiene que ir como que tiene que ser real de acuerdo a los miembros de su familia, pero un ejemplo, ¿no? Just an example. Acá, ¿qué pondremos acá? A ver, an example. Araceli, could you give me an example? My mother. My mother. My mother. My mother o my mom, which is the same. Luego de my mother tenemos que poner un frequency adverb, ¿no? Un adverbio de frecuencia. ¿Qué ponemos, Araceli? A ver. No, un frequency adverb, un adverbio de frecuencia puede ser always, never, sometimes, usually. Esos. Sometimes. Sometimes, a veces, ¿no? Ya ustedes pongan, si saben más frequency adverbs, utilícenlos, ¿ok? So, my mother sometimes. Y ahora nos toca escribir la acción que realiza, ¿no? Mi mamá a veces. Algo, a ver, ¿qué puede hacer tu mamá? Podría ser Miss gasta agua de lo demás. Ya, ok. Waste. Ya, waste. Esto es el verbo desperdiciar, ¿no? Waste. Ya,
pero como nosotros estamos hablando de my mother, presente simple, tercera persona, entonces es una oración afirmativa, tengo que agregar la S. My mother sometimes wastes water. Desperdicia agua, ¿no? Ya está, muy bien. Acá, but my dice, pero mi, hablamos de otro miembro de familia que no lo hace. ¿Quién no gasta agua en tu casa así como que no desperdicia agua? Araceli. Yo. Ok. Pero acá dice but my, pero mi. Podríamos, por ejemplo, poner a otra persona, ¿no? Miss, my brother. Ah, ya. But my brother. Y ahí ponemos never, ¿no? But my brother never does. Pero mi hermano nunca lo hace. So he doesn't waste water. Okay. Excellent. Very good. So, my dear students, that is something that we have to do. Ya es lo que tenemos que hacer. Vamos por ahí relacionando algo positivo, alguien que hace algo positivo y luego alguien que no lo hace, ¿no? Y así vamos a ir poniendo, so you complete it. Thank you, Araceli. Now, let's continue. Complete the text with the correct connector. Okay. So, something that we have to learn to use is and that, ¿no? Tenemos que saber usar no los dos conectores. And, ¿recuerdan ustedes cuando utilizamos and? ¿Para qué los utilizamos? Do you remember? Como conector. Claro, como conector, pero ¿en qué situación? El and se utiliza como para agregar otra opción, otra acción que se Claro, está identificando. excelente. Muy bien, thank you for that. Yeah, we use it to add, ¿no? Para agregar, to mention another activity, ¿no? Para mencionar otra actividad, or maybe the last activity, ¿no? Para mencionar la última actividad. No, yes, that is a connector. En bad, ya vimos algunos ejemplos con bad. ¿Cuándo lo utilizamos? ¿En qué circunstancias? A ver, when we use bad. Bad is actually pero. ¿Y cuándo lo utilizamos? A ver, it's like Spanish. We use it to talk about something opposite, ¿no? Cuando vamos a hablar de lo opuesto, algo que ya va en lo contrario a lo que hemos estado hablando, entonces utilizamos bad, ¿no? Ya está. So, let's do it. Okay. It says, I try to have an eco-friendly routine. It's not always easy. Dice, trato de tener una rutina ecoamigable. No siempre es fácil. A ver, ¿qué palabra faltaría ahí? And or bad? Bad. Thank you. Yes. That is bad, ¿no? Ya está. Ahora sí, lo leemos y va a tener sentido, ¿no? Dice, trato de tener una rutina ecoamigable, pero no siempre es fácil. Okay? Great. Thank you. Let's continue with the number 2. I take my own bags to the market. Some products are already in plastic containers. Me dice, llevo mis propias bolsas al mercado. Algunos productos ya están en contenedores de plástico. Is bad or and? What do you think, guys? An idea? And Are you sure? ¿Seguros?
es como que esta persona hace algo positivo, ¿no? Dice, yo llevo mis propias bolsas al mercado, ¿no? Acá sería but, pero ya algunos productos están empacados en plásticos en contenedores de plástico, ¿no? Ahí sería but, ¿ya? Next. Oh, I try to fix my old shirts. Yes, dice. Ajá. In pants, muy bien. And, ajá, excelente. Dice, trato de arreglar mis camisas y pantalones viejos. Sometimes they are too old. Dice, a veces ellos están demasiado viejos. There is but. Ajá, muy bien. Yes, very good, ¿no? Dice, trato de arreglarlos, pero a veces ya están muy viejos. Ya no se puede arreglar, ¿no? Bien, let's continue. Second paragraph. It can be hard to develop new habits. However, we can make an effort. You can buy packaged food. Dice, puede ser difícil desarrollar nuevos hábitos, sin embargo, podemos esforzarnos. Puedes comprar comida empacada. Try to recycle the container. Trata de reciclar el contenedor. But or and? And. Really? Are you sure? Yes or not? Yeah, Renzo. Ajá. A ver. Dice, puedes comprar, ¿no? Puedes comprar una comida empacada. Trata de reciclar el contenedor. Ahí sería but, ¿no? Dice, puedes comprar comida empacada, pero trata de reciclar el contenedor, ¿no? Porque si digo, y trata de reciclar el contenedor, it's like, no, porque como que comprar comida empacada no es tan recomendable, pero puedes hacerlo, ¿no? Pero sí recicla el contenedor, ¿ok? You can also cut up your old shirts and transform them into bags and cleaning clothes. Ok, dice, puedes también cortar tus camisas viejas y transformarlas en bolsas o trapos para limpiar, ¿no? So, ¿qué sería acá? And or that? And, ¿no? Es como que otra idea, ¿no? Vamos a agregar, ¿no? Muy bien, thank you. So, we need to practice that, ¿ya? Necesitamos practicar un poquito más de estos connectors and in that, but I think we already have the idea, okay? So, my dear students, here we have what I told you, the frequency of the activities we do. Yes, for example, here we have the 100% and from 100% to 0%. ¿Ya? Entonces vamos a colocar, dice, los adverbios de frecuencia normalmente van, aunque no deje el espacio, delante del verbo principal de una oración. Van delante o detrás, delante o detrás. Si yo, por ejemplo, digo, I always buy... Detrás. Ya, ok. So, primero va el adverbio de frecuencia y luego va el verbo, ¿no? Bien. Ok, excellent. So, my dear students, acá vamos a poner los frequency adverbs according to the percentage, ¿ya? De acuerdo al porcentaje. Bien, so here we have never, sometimes, usually, and always. 100%, number one. Tell me. Always. Always, yes. Thank you, Renzo. Number two, 75%. Which one? Sometimes, never, or usually? Usually, yes. Yes. Oh. Next, 50%. Never or sometimes? Sometimes. Great. And finally, 0%. Never. Yes, never, right? But as I told you, there are more, ¿no? Hay más, así que vamos a repasar.
And here, guys, we finish, and here we have to evaluate the learning of today. Yeah, and it says, puede identificar información específica de una conversación corta, simple, pausada que escucho en inglés. Hemos escuchado un audio, si ustedes han sido capaces o son capaces de sacar la información, ¿no? Ya, ponemos sí o no. Yes. ¿Puedo escribir oraciones simples en inglés sobre las acciones que otra persona realiza? Okay. So, my dear students, that is it. That is everything we have to do in this class. Now tell me